Mulibanja Malawi, lero mawa wapa 30 Machi 2026. Ifetu pano tabwera ndi nkhani ina ime yangu tipeza kumene nkhani imene iti ikuchokera kuja ku parliament. Kumene kutu kuli komiti jamati Public Accounts Committee imene yakhala ikufunsa mafunso anthu osiyanasiyana makatu pa nkhani yakagulidwe komanso kagulitsidwe ka hotelo ya Amalisi. Nkhani iti imeneyi yamanga nthenje yafika povuta. Kodi koma tsopano mwamva zimene zachitika pano? Tateni ife poyamba tikupaseni nkhani imene Times 3 System yalemba akuti komiti ya kunyumba ya malamulo ya Public Accounts Committee yati ipereka ku nyumba ya malamulo ripoti lake lakafukufuku wokhudza ndondomeko yogula hotela ya Amalisi posadikira umboni wa amene adali mlembi wa mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino Coreen Zamba. Okay, nkhani ndi imeneyo ndipota kupitira kuti wapampando wa komiti a Stephen Malondera wanena izi mawa uno pomwe Zamba alephera kufika kuti aonekere ku komiti ku nyumba ya malamulo. Malondera ati oyimira pa mlandu a Zamba a George Jefferson Kazipatike wadziwitsa kuti Azamba ali kunja kwa dziko lino kumene akulandira thandizo la mankhwala kotero sakwanitsa kukumana ndi komiti lero. Iwo ati potengera kuti zokambirana za nyumba ya malamulo azimaliza pa 10 April 2026 achiona chofunika kuti asadikire Azamba ndi kukapereka ripoti lawo ku nyumbayi sabata ino. Nkhani imeneyo kodi zimenezi tinganene kuti ndizoona zimene achita Azamba kodi sakuthawa mulandu nanga ndi chifukwa chani? Iwo ati mpaka pano basi akuti akadali kunja kuchipalala chabwino. Tateni tiyambe ndi ndamanga imene kuchoka kwa Banet Mangochi akunena kuti don't release until she is questioned apo B mukudziwana. Akutero kuti ayi musatulutse ripoti limeneli pokhapokhatu atabwera. Komatu mukangotulutsa ndi kuti ayi inu muli imodzi mmenemo. Ndi mwamva nkhani kupitirira kunena kuti ndikuti Zamba as her name will be treated as an outpatient. Zamba wadwala lero poona milandu mixi. Okay, atero ena kuti should we conclude that the owners of the hotel will not appear before the committee? Aurelo kuti kodi zitanthauza kuti eni ake a hotel imeneyi sakufunikira kuonekera ku bwalo limeneli. Nkhani ndi zimenezo zimene anthu alankhula. Chabwino tapereka ndi maganizo anu kodi pakhozeka kuti mpaka komiti ikapereke ripoti lake ku nyumba ya malamulo amene akuoneka ngati ndiye wamkulu wa nkhani Azamba Coreen Zamba amene ali mlembi wamkulu wa ku nyumba ya chifumu kumeneko asadaonekere ku bwalo la milandu? Maganizo anu ndi otani? Chabwino tateni toneni nkhani ina imene ndi yomweyi komano ikuchokera ku National Publications Limited kumene kuti ndi zomwe zimafotokoza kuti lawyer for former Secretary, President and Cabinet Coreen Zamba has said she will not appear before Parliament Public Accounts Committee PAC today as summoned because she remains outside the country receiving medical treatment. Nkhani ndiyo khayokhayi apatu mpamene afotokoza zomwe zimene afotokozaso ku Times 360 Malawi kumene kuti Coreen Zamba wathawa mulandu. Chabwino tili ndi zimene amene wa Stephen Baba Malondera amene ndi kukhala pa mpando wa komiti imeneyi ku nyumba ya malamulo alankhula lero pamene amakumana ndi komiti kuifotokozera kuti apa sikuoneka kuti tsopano Azamba akana. Chabwino atiyeni apa tipitenso ku Times 360 Malawi kumweku kumene kuli nkhani yonena kuti a 50-year-old man identified as Shaibu Bunanje has been killed by an elephant near Namizumu Forest Reserve at Chapola Village Traditional Authority Jowe in Mangochi District. Autulu mkulu wina wa zaka 50 dzina lake ndi Shaibu Bunanji autulu waphedwa ndi njovu pafupi ndi nkhalango ya Namizumu Reserve ati Chapola kwa mudzi wa Chapola kwati Jowe ku Mangochi. Mangochi Police Publication Relation Officer Amina Daudi says Bunanji went to his maize garden near the forest to check on his crops and protect them from bamboos. Awuliro lankhulira polisi ya ku Mangochi amenewa ndi Amina Daudi akufotokoza kuti Bunanji amene ndi malemu amene waphedwayo anapita ku munda wake kumene uli pafupi ndi nkhalangoyi kuti akaone mbewu zake kumeneko komanso kaziteteza kwa anyani amene amaononga mbewuzo.
While in the field, a wood elephant suddenly emerged and attacked him, resulting in his instant death, according to the witness who were also in their fields at the moment of the incident. Akutitu iwo watu abunanji ali munda mwawo, akutitu mwadzidzidzi kunangotulukira njovu imene inawaponda mpaka kuwapha, ndipo anafera pomwepo. Ndipo izi ndikuchokera kwa mboni zimene zimaona zimenenso zinalinso m'minda yawo yoyandikana nawo munda umene wa bunanji. Daud says the incident was immediately reported to Luenga police unit, who visited the scene accompanied by the medical practitioner from Lungwera Health Center. Ndipo amene walankhulira polisi akufotokoza kuti zitachitika pompo ndipo akuti nkhani inakafika ku polisi la Luenga kumenetu anapita kumaloko kukaona pamodzi ndi azachipatala ochokera ku Luenga Health Center kuti akaone kuti izi zachitikadi nanga yachititsa ndi chani. Chabwino zoopsa kwambiri, nkhani zomvetsa chisoni, imeneyo ndi nkhani yaimfa imenetu yachitika kumeneko. Chabwino ife tateni tikuonetseni tu video imene makamaka tikuonetseni video imenetu iwowa ababa malondera afotokoza nkhani yakuti amene Coreen Zamba sapezeka ku nyumba ya malamulo kuti akaperekere umboni kapena akafunsidwe mafunso. Komanso tikupempheni kuti maganizo anu ndotani pa nkhani zonsezi, chifukwa zikuonera kuti inu muli nazo zimene mukhoza kupereka makamakatu mutaona nkhanizi. Inu mutapereka maganizo anu, mutapanga like, mutapanga subscribe, komanso musawale kupanga share kanemayo. Mwakoma nonse ndipo timakunyadira na Malawi, inu mukhale ndi tsiku lopambana. Thank you. Honor members, today we're supposed to have an interface with Ms. Coreen Zamba, the former Secretary to the President and Cabinet. We had dispatched letters to that effect. Allow me, honor members, to go through the communication or the correspondence that we've had. We will begin by the memo that was dispatched. Parliament of Malawi, Parliament Building, Private Bag B362, Capital City, Lilongwe 3, Malawi. Reference number NA/PC/10. 24th March 2026, Ms. Coreen Zamba, former Secretary to the President and Cabinet, Lilongwe 3. Dear Madam, appearance before the Public Accounts Committee. The Public Accounts Committee has commenced a special inquiry into the proposed acquisition of the Amaris Hotel by the Public Service Pension Trust Fund, following the ruling of the First Deputy Speaker in the House on the 24th February 2026, referring the matter to the Public Accounts Committee, and following serious concerns raised in the public domain regarding governance, valuation, regulatory compliance, and the protection of the pension contributors' funds, the committee notes that in your capacity as the Secretary to the President and Cabinet, you convened a meeting held on 16th March 2024, and that you issued, received, and coordinated various correspondence relating to the transaction. Given your role in the events surrounding the transaction, the committee considers it essential to engage you to clarify the nature and extent of your involvement and directives. In this regard, the committee hereby summons you, Madam, to appear before it on Monday, 30th March 2026 at 9:30 a.m. at the Parliament Building 2. 1. Provide an explanation of your role in the meeting of the 16th March 2024 and guidance you personally conveyed to the fund at the meeting. Explain the legal basis upon which you directed the fund to issue commitment or comfort letters and expedite the transaction by end of March 2024. Clarify why you intervened in a commercial transaction involving an autonomous pension fund. Explain the alleged threat of legal action said to have influenced or prompted OPC pressure in the matter. And submit minutes of the meeting held on 16th March 2024 and transaction or guidance issued to the Public Service Pension Trust Fund. And disclose and explain any communication between yourself and Yusuf
Investment Limited or its representative during the period of the purchase of the Amaris Hotel. In this regard, and on the basis of Section 60, subsection 3 of the Constitution, as read with Section 9 and 10 of the National Assembly, that's Powers and Privileges Act, find attached to this letter summons for your appearance. To facilitate a focused and productive engagement, the committee further requests that you submit before the appearance copies of documentation you issued in relation to the transaction no later than Friday, 27th March 2026. For further inquiries and confirmation, you may contact the clerk to the committee, Ms. Nelly Nkata. Yours faithfully, Fiona Kalimba, Clerk of Parliament. Honourable members, allow me to proceed to read the summons which were received on behalf of Ms. Coreen Zamba by Mr. George Kazipatige on 25th March 2026 at 3 p.m. Reference number NA/PC/10, inquiry on the purchase of the Amaris Hotel by the Public Service Pension Trust Fund. Summons to witness. Section 60, subsection 3 of the Constitution, Section 9 of the National Assembly Powers and Privileges Act, and Standing Order 151. To Ms. Coreen Zamba, former Secretary to the President and Cabinet, Lilongwe. Whereas the Public Accounts Committee is inquiring into the purchase of Amaris Hotel by the Public Service Trust Fund, you are hereby summoned to appear before the committee as follows. Date, Monday, 30th March 2026. Time, 9:30 hours. Venue, Parliament Building, Committee Room 251, to testify what you know concerning the subject matter of the inquiry, and so on from day to day until the inquiry is concluded. Given under my hand, on the direction of the chairperson of the Public Accounts Committee, this 25th day of March 2026, Clerk of Parliament. Honourable members, having dispatched the letter and the summon, we received a response from Jiverson and Company, contact person Jiverson Kazipatige, date 26th March 2026. Our reference GJK/CZ/26/1. The Clerk of Parliament, Parliament of Malawi, Private Bag 362 Lilongwe 3. Dear Madam, reference appearance of Ms. Coreen Zamba before the Public Accounts Committee. We are legal practitioners for Ms. Coreen Zamba, and called our client, who has referred to us your letter dated 24th March 2026, which was served on us on 25th March 2026. The letter requires our client to provide to the Public Accounts Committee documents she issued in relation to the matter by 27th March 2026 and to appear before the Public Accounts Committee on 30th March 2026. Our client is currently attending to medical treatment outside the country, and she is therefore neither able to appear before the Public Accounts Committee on 30th March 2026, nor provide documentation within such a short period. On our return to the country after the medical treatment, our client will arrange with the Public Accounts Committee for a mutually acceptable date to attend the inquiry. Please note that our client is fully committed to appearing before the Public Accounts Committee to provide such information as she has relating to the issues and to provide such clarification as may be required. If you have any queries, kindly contact our law offices. Yours faithfully, George Jiverson Kazipatige, for Jiverson and Company. Other members, these are the communications that we have. You may recall that when these correspondences were deposited with the Public Accounts Committee, the Public Accounts Committee has resolved that it proceeds with the report and report to Parliament because it has noted that few
items have not been attended to, because the letter that Public Accounts Committee has received from Jefferson and Company does not have supporting document, as there is no any medical report. To this effect, Public Accounts Committee will proceed to report to Parliament the findings of the inquiry probably within this week. Honourable members, this marks the end of our communication this morning, and we're looking forward to concluding this matter to the best interest of Malawians who trusted us to do this job. Thank you so much.